पेज नहीं है सर। সামনে কি বসতে পারে? বসবে সামনে, একদম পরিষ্কার তো। চলে আসো, বসে যা। একত্রিত হয়েছি আমাদের ছাত্রীদের কাছে আমরা ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ। কালকেই আমরা এই প্রোগ্রামটা করার সিদ্ধান্ত নিই এবং আমাদের ছাত্রীরা তারা এগিয়ে এসেছেন সর্বতভাবে। প্রশাসন আমাদেরকে সাহায্য করছে কাজটি করার জন্য। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ এবং গণতান্ত্রিক কাঠামোয় আমাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের গণতন্ত্রের অনেক সমালোচনা থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম যে স্তম্ভ ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া এবং আমাদের যে ভোটাধিকার প্রয়োগ, সেটা কিন্তু অত্যন্ত ইনক্লুসিভ। মোরারজি দেশাইকে একজন বিদেশি সাংবাদিক বলেছিলেন যে আপনার দেশের মানুষের সাক্ষরতার হার এত কম, আর সেখানে আপনি প্রত্যেককে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য উৎসাহিত করছেন। এটা কি ঠিক? গণতন্ত্রের কি সঠিক রিফ্লেকশন এর মধ্যে দিয়ে দেখা যাবে? উনি বলেছিলেন যে সাক্ষরতা আর উইজডম মানে জ্ঞান দুটো কিন্তু আলাদা। আমার দেশের মানুষ হয়তো অনেকেই এখনো নিরক্ষর বা সাক্ষরতার আলোয় আসতে পারেননি, কিন্তু তাদের যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা বোধ, সেই বোধ থেকে তারা সঠিক নির্বাচনটা করবে, এটা আমরা বিশ্বাস করি। এবং ভারতীয় গণতন্ত্র, আমেরিকাতে কিন্তু মহিলাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ শুরু হয়েছে 70-এর দশকের পরে। আমাদের দেশ কিন্তু স্বাধীন হওয়ার পরে, আমাদের দেশের সংবিধান প্রণয়নের পর থেকে আমাদের দেশের ভোটাধিকার যখন থেকে শুরু হয়েছে, আমাদের দেশে কিন্তু এরকম লিঙ্গ বৈষম্য হয়নি। আমাদের দেশে প্রত্যেক নাগরিক ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। এবং এই নাগরিকত্ব এবং আমাদের যে স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন চলছে এসআইআর, আমাদের যে ইলেকটোরাল রিভিশন গুলো চলছে, সেই সম্পর্কে আজকে ছাত্রীদের বিতর্ক সভা, এবং সেই বিতর্ক সভাকে ফেসিলিটেট করার জন্য আমাদের রাজ্য প্রশাসন এখানে যে বিতর্ক সভা আয়োজন করেছে, তার জন্য আমরা প্রশাসনের কাছে ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ। ডেপুটি কালেক্টর, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী ললিত সেন মহাশয়ের কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ যে আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটিকে এখানে আসানসোল ডান্স কলেজকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য, যে আমরা এখানে অনুষ্ঠানটা করতে পারছি। আমরা আর বিলম্ব না করে আমরা আমাদের সম্মানীয় অতিথিদেরকে একে একে আজকে এখানে ডেকে নেব মঞ্চে, তাদেরকে সংবর্ধিত করব এবং তারা ইনঅগ্রাল স্পিচ খানিকক্ষণ দেবেন এবং তারপরে আমাদের আজকে বিতর্ক সভা। আমরা মঞ্চে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি আমাদের আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর ডক্টর বীরু রজক মহাশয়কে। আমরা মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাবো আমাদের আজকের টিচার ইনচার্জ ম্যাডাম ডক্টর আভা মল্লিক মহাশয়কে এবং ডেপুটি কালেক্টর, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী ললিত সেন মহাশয়কে রাজ্য প্রশাসন, ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া তাদের তরফ থেকে আজকে মঞ্চে আসার জন্য আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি। আজকের এই অনুষ্ঠান সূচনা করব আমরা, এবং সেই সূচনা পর্বে একেবারে শুরুতে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি আমাদের আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর এবং কলেজের চলন্তিকা এবং কলেজের সামনের অভিমুখে নিয়ে যাওয়ার জন্য এক শক্তি অধ্যাপক কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট ডক্টর বীরু রজক মহাশয়কে আমরা আহ্বান জানাই আজকের অনুষ্ঠান সূচনা করার জন্য। তারপরে আমরা আমাদের ম্যাডামকে ডেকে নেব। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আসানসোল গার্লস কলেজে আজকে এসডিও অফিস থেকে এসেছেন সমস্ত
স্টাফদেরকে আসানসোল গার্লস কলেজে স্বাগত জানাচ্ছি। আর আজকে বিশেষ অতিথি যে আমাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ডেপুটি কালেক্টর শ্রী ললিত সিং মহাশয়কে বিশেষ রূপে আসানসোল গার্লস কলেজকে চুজ করার জন্য আজকে এই প্রোগ্রামের জন্য বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আইপিএসসি পক্ষ থেকে অন দ্য বিহাফ অফ কলেজ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার আসানসোল গার্লস কলেজে আসার জন্য চুজ করার জন্য। আর আজকে যে ডিবেট কম্পিটিশন যে করতে যাচ্ছে সত্যি একটা খুব ভাইব্রেন্ট টপিক। এই যে চলছে লাস্ট 1 মাস থেকে 2 মাস থেকে যে চলছে, স্পেশালি কিছুদিন আগে বিহারে হয়েছিল, তারপরে ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমাদের এসআইআর চলছে, তার উপরে আমরা আমাদের আসানসোল গার্লস কলেজের ছাত্রীরা আজকে কিছু পক্ষ বিপক্ষে কথা রাখবে। তো আজকে আমরা এমনি দেরি করে ফেলেছি, তো টাইম উইদাউট ওয়েস্টিং দ্য টাইম এখানে উপস্থিত সমস্ত ছাত্রীদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এই প্রোগ্রামে। আর একবার আবার সমস্ত প্রশাসন টিমকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। আমরা আজকের এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করার জন্য আমাদের আজকে টিচার ইনচার্জ ম্যাডাম ডক্টর আহা মল্লিক মহাশয়কে আহ্বান জানাবো তার বক্তব্য পেশ করার জন্য। এখানে উপস্থিত প্রত্যেককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে আজকে যে ডিবেট হতে চলেছে সেটা খুবই আনন্দের খবর। আমি কথা না বাড়িয়ে প্রত্যেককে সম্মান জানিয়ে আমি অনুষ্ঠান সূচনা করার সম্মতি দিচ্ছি। আমরা ম্যামকে কিছুক্ষণ আবার আহ্বান জানাবো। আমাদের সম্মানীয় অতিথি শ্রী ললিত সেন মহাশয়কে ম্যাম আজকে সম্বোধিত করবে আসানসোল গার্লস কলেজের পক্ষ থেকে। আমরা যারা সাধারণ মানুষ আমরা সবসময় আমাদের প্রশাসনের দিকে অনেক সময় আঙুল তুলি যে প্রশাসনের ব্যবস্থা নিচ্ছে না, প্রশাসন এটা করতে পারতো। এই প্রশাসনের প্রতিনিধি আজকে যখন আমাদের সম্মানীয় অতিথি, তার কাছ থেকে তার অভিজ্ঞতা এবং তার অমূল্য বক্তব্য না শুনলে আজকের দিনে আমাদের কাছে একটা বড় লস। তাই আমরা স্যারকে আহ্বান জানাবো এবং তার কাছ থেকে আমরা শুনে নেব আসানসোল গার্লস কলেজ এবং আজকের এই বিতর্ক সভা প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। সম্মানীয় শ্রী ললিত সেন মহাশয়কে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। নমস্কার, আমি ললিত সেন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ডেপুটি কালেক্টর, আসানসোল এসডি অফিস। আমরা প্রতি বছরই আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে এনভিডি বলে একটা প্রোগ্রাম হয়, ন্যাশনাল ভোটার্স ডে। সেটা কিন্তু প্রতি বছর 25শে জানুয়ারি পালন করা হয়। এই এনভিডি উপলক্ষে প্রতিটা আমাদের সাব ডিভিশনে যেমন 281 আসানসোল উত্তরে এসি আছে, তো সেই এসিতে আমাদেরকে স্কুলে কলেজে এসভিট করে একটা প্রোগ্রাম হয়, যেটা দেখুন লেখা আছে যে সিস্টেমেটিক ভোটার এডুকেশন এন্ড ইলেকটোরাল পার্টিসিপেশন। মানে এই যে ইলেকশন যে প্রসেসটা, তাতে আমাদের ইলেকটোরাল যারা আছেন, মানে হতে পারে স্কুলের এবং কলেজের, যারা স্কুলে পড়ছেন তারা হয়তো প্রবেবল ভোটার, আগামী দিনে ভোটার হবেন। যারা কলেজে পড়ছেন তারা এক্সিস্টিং কিছু ভোটারও আছেন, কিছু হয়তো প্রবেবল ভোটারও হতে পারে। তো এই রিলেটেড আমাদের এই প্রোগ্রামটা করা হয় আসানসোল সাব ডিভিশনে। আমরা গত বছর করেছিলাম বিবি কলেজ এবং আর্যকন্যা স্কুলে। এই বছর আমাদের সাব ডিভিশনাল অথরিটি উনি ঠিক করেছেন যে এই বছর আমরা একটা স্কুলে করব, সেটা এনসি লাইন স্কুলে, এবং এই প্রোগ্রামটা হবে আসানসোল গার্লস কলেজে। তো সেই হিসাবে আমরা আসানসোল গার্লস কলেজে আমরা ঠিক করি এবং খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে অতি সত্বরই এই প্রোগ্রামটা আমাদের করতে হচ্ছে। এবং আমরা গতকালই এসটি দেখা করেছি এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে ডক্টর বীরু রজক আছেন উপস্থিত, উনি প্রিন্সিপাল ম্যাডামের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল, কথা হয়েছিল, উনি যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন এবং ওনাদের সদিচ্ছা এবং তৎপরতাতে একদিনের মধ্যে আমরা এই প্রোগ্রামটা করতে পারছি। তার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের এই আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া আমাদের পক্ষে এত শর্ট নোটিশে প্রোগ্রামটা করা সম্ভব ছিল না। আপনাদেরও হয়তো সমস্যা, বিভিন্ন ক্লাসে হয়তো পরীক্ষা চলছে, তার মধ্যে এত ছাত্রীকে উপস্থিত করতে পেরেছেন। আমি প্রত্যেক ছাত্রীকে আমাদের সাব ডিভিশনাল যে আছে তার থেকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মহকুমা শাসকের পক্ষ থেকে মঞ্চে উপস্থিত আছেন
টিচার ইনচার্জ আহা ম্যাডাম আপনার নাম? হ্যাঁ, তো ওনাকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে উনি মঞ্চে উপস্থিত আছেন, উনি প্রোগ্রামটা কোঅর্ডিনেট করছেন। আমরা আমাদের অফিস থেকে আমার সঙ্গে আমার দুই সহযোগী এসেছেন, তারা থাকবেন। আমরা আজ এখানে একটা ডিবেট কম্পিটিশন করছি। তো এইখানে যারা পার্টিসিপেট তাদেরকে নিশ্চয়ই বলা হয়েছে। তাহলে আমরা কথা না বাড়িয়ে প্রোগ্রামটা আমরা শুরু করব এবং যাতে সাকসেসফুলি করতে পারে আপনাদের প্রত্যেকেরই সহযোগিতা সাহায্য কাম্য। এবং আমি আগাম আপনাদেরকে মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাখছি যে আপনারা এত অতি দ্রুত এরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছেন। যাই হোক, আমরা যাতে প্রোগ্রামটা ঠিকঠাক করতে পারি, আমরা আপনারাও আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন আর আমরাও এই প্রোগ্রামে শেষ পর্যন্ত আছি। যাই হোক, আমি আর বিশেষ কথা না বাড়িয়ে আমরা প্রোগ্রামটা শুরু করছি। তো এইখানে কতজন ঠিক আছে, ঠিক আছে, যাই হোক আমাদের প্রোগ্রামটা চলুক। হ্যাঁ, শুরু হয়ে যায়। ঠিক আছে, তাহলে আমরা প্রোগ্রামে এবার চলে যাচ্ছি। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যারকে। এবার আজকের আমাদের বিতর্ক সভা যিনি পরিচালনা করবেন এবং আমাদের কলেজের ডিবেট ক্লাব আছে, সেই ডিবেট ক্লাবের ছাত্রীরাও এখানে উপস্থিত আছে। তারা বিভিন্ন সময় তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, বিভিন্ন বিতর্ক সভার আলোচনা করা হয় কলেজের মধ্যে, ইন্টার কলেজ বা ধরুন ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল যে আলোচনাগুলো হয়ে থাকে, সেটাকে যিনি সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন আমাদের ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের বরিষ্ঠ অধ্যাপিকা ডক্টর অর্পিতা চক্রবর্তী মহাশয়া। ডক্টর অর্পিতা চক্রবর্তী মহাশয়াকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি আমাদের ছাত্রীদেরকে আজকে বিতর্ক সভা সম্পর্কে এবং বিতর্ক সভার যে রুলস এন্ড রেগুলেশন সেগুলো সম্পর্কে তিনি ছাত্রীদেরকে বলবেন এবং পরবর্তীতে আজকে বিতর্ক সভার তিনি সঞ্চালনা করবেন। আমরা আহ্বান জানাচ্ছি অধ্যাপিকা অর্পিতা চক্রবর্তী মহাশয়াকে। আচ্ছা, প্রথমেই উপস্থিত মঞ্চে যারা আছেন তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি, যারা আমাদের কলেজকে বেছে নিয়েছেন এই ধরনের একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করার জন্য। সব থেকে যেটা ভালো লাগলো সেটা হচ্ছে যে বিষয়টা সামাজিক ভাবে বা রাজনৈতিক ভাবে নানান বিতর্ক সৃষ্টি করেছে, সেখানে আহ আমাদের দেশের অগ্রগণী যারা যুবক যুবতী তাদের মতামত কি এই বিষয়ে সেটি জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হয়। এবং এই বিতর্কগুলো নানা ধরনের বিতর্ক, নানা ধরনের সমাজ রাজনীতি অর্থনীতির বিষয়ে বিতর্ক সভা, এই এডুকেশনাল যেসব ইনস্টিটিউশন আছে সেখানে পড়াটা অত্যন্ত জরুরি বলে আমি মনে করি। কারণ বিতর্ক সভা তো শুধুমাত্র একটি অনুষ্ঠান নয় আর পাঁচটা অনুষ্ঠানের মতো। এখানে যে যুক্তি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি উঠে আসে কোনো একটি নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, সেইটি আমাদের ছাত্রীদের অনেক বেশি ক্ল্যারিটি দেবে এবং জীবনে এগিয়ে যাওয়া, নিজেদের মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করার জায়গা করে দেবে। এগুলো সেটিরই অনুশীলন বলে আমার মনে হয়। আমি বেশি আর কথায় যাচ্ছি না। আজকে আমরা এই বিতর্ক সভা শুরু করছি। বিতর্ক সভার যিনি আমাদের এখানে বিচারক হিসেবে আমরা পেয়েছি আমাদের মধ্যে আমাদের কলেজেরই দুই অধ্যাপক কে, ইতিহাস বিভাগের ডক্টর নয়না ব্যানার্জি এবং হিন্দি বিভাগের ডক্টর কৃষ্ণ কুমার শ্রীবাস্তব মহাশয়কে, এবং তার সাথে ওনাদের দিক থেকে যারা এসেছেন তারা থাকবেন এই বিচারক হিসাবে। সুতরাং আর কাল বিলম্ব না করে আমি যেটা এখানে লিস্ট পেয়েছি সেই লিস্টে দেখছি যে এই যে আজকের মোশনটা হচ্ছে SIR should be held in regular intervals. SIR should be held in regular intervals. এর পক্ষে আমরা পাচ্ছি 14 জন এবং বিপক্ষে আমরা পাচ্ছি 7 জন। বিচারকরা বলবেন তারা, আমার মনে হয় যে আমরা তাহলে 2
একজন পক্ষে একজন বিপক্ষে এইভাবে যদি সাজিয়ে নিতে পারি তাহলে বিতর্ক সভাটা বোধহয় একটু আরো বেশি প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে, সেই আর্গুমেন্ট গুলো আসবে। আহ, আমি আচ্ছা, বিতর্কের নিয়ম খুবই কম নোটিসে আমরা এই প্রোগ্রামটা করছি। কালকে 3টের সময় প্রিন্সিপাল ম্যাডাম বললেন যে প্রোগ্রামটা করতে হবে, সুতরাং তারপরে যে সংখ্যক আমরা পার্টিসিপেন্ট পেয়েছি তাতে আমরাও আপ্লুত, কারণ এই জায়গাটা আসানসোল গার্লস কলেজে বিতর্কের চর্চা, বিতর্ক যে চর্চা সেটা কিন্তু প্রায় হয়ে থাকে। সুতরাং আমরা জানি যে বিতর্ক কারা করে বা বিতর্কের সাথে যুক্ত কারা বিতর্ক চর্চার সাথে। সুতরাং বিতর্কে আমি যেটা প্রথম বলবো যে প্রত্যেকেই 3 মিনিট করে নিজেদের পয়েন্ট বলার জন্য সময় পাবে, তার সাথে 2 মিনিট পাবে অন্যদের আর্গুমেন্টের রিফিউট করার জন্য। এটাই বিতর্কের নিয়ম। প্রত্যেকেই 5 মিনিট টোটাল টাইম পাবে বলার জন্য। প্রথম যে বলবে সে সবার শেষে আবার একবার সময় পাবে, আরো 2 মিনিট পাবে যা কিছু সে শুনলো সেগুলোকে রিফিউজ করার জন্য। এইভাবে যার যার নাম পরপর ডাকা হবে, সে তারা এখানে এসে তাদের যে যুক্তি, পক্ষে যুক্তি হতে পারে বা বিপক্ষে যুক্তি হতে পারে, সেগুলো এখানে প্লেস করবে এবং আমরা মনে করি এই বিতর্ক সভা অত্যন্ত ভাইব্রেন্ট হয়ে উঠবে, অত্যন্ত প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। আমি তাই জন্য প্রথমেই আমরা শুরু করে দিই নাকি? আমরা শুরু করে দিই। এই সবাই সাইন করেছো যারা অ্যাটেন্ড করছো? নামটা লিখে দিচ্ছি। আচ্ছা, প্রথমে লিখে দিচ্ছি আমি মিষ্টি সাউ। মিষ্টি সাউ, মিষ্টি সাউ ভূগোল বিভাগের। সে এই সভার যে মত, সেই সভার মতের পক্ষে তার বক্তব্য রাখবে। Good morning, everyone. My name is Mishti Shaw and I am from Geography Department. Today, I will be speaking for the motion in the topic SIR should be held at regular intervals. SIR is backed by the SIR is backed by the government. Article number 19 and Article number 21 again under the provision of Voters' Right 1950. Under the voter right 1950, and it helps in regularly conducting the election without errors. It also helps in removing migrants which are located in both the parts of our country, and it helps in reducing ghost voters too. SIR is also is an inclusionary process in which all the voters are in which all the voters are regularly in which all the voters are regularly conducted to participate in the elections.
motion speech. I now call Kumkum Singh from the Department of English to present her points for the motion. The last minute rush to correct voter IDs expresses a simple truth that delayed special intensive revision affects the democracy. Honorable Speaker, my name is Kumkum Singh and today I am going to speak for the motion that is SIR should be held at regular intervals. Before that, I want to ask the question that why SIR is in suddenly SIR is in news headlines. Well, the Election Commission of India, established under Article 324 of the Indian Constitution, has recently ordered SIR across various states of India. There are various reasons for this. First is to remove ghost voters and including many reasons. SIR involves the means uh, SIR involves the deletion of duplicate or date entries. But the question is that should there is no denying of the fact that SIR should be conducted or not, but the topic is that should SIR be conducted at regular intervals? So the answer is my answer is yes, it should be conducted. And before that, I want to say something. This is a letter from Joint Secretary to the Government of India to the Minister of Home Affairs, Chief Secretary, and it was written in 8 August 2017, where it has been stated that India is a large country having its border with many countries. People in the subcontinent have a common history and share many similarities in physical looks due to variety of reasons including political and economic turmoil in neighboring countries, and people from such countries often enter India. There are cultural and ethnic similarities on many occasions. Such migration goes unnoticed, and they such as in the Indian territory. And these illegal immigrants not only infringe on the rights of Indian citizens, but some also pose grave security challenges. So it is a letter written on 8 August 2017, and now SIR is being held in 2026. So there is a huge gap of almost 9 years, which is infringing not only the rights, but it is also infringing the daily routines and lives of Indian citizens. Now, certain situations and certain incidents are also available to us where some BLOs, booth level officers, are committing suicide in different states of India, including Kerala, Rajasthan, West Bengal. Recently, on 7 August 2026, according to Indian Express, on Wednesday, Samprita Chaudhary Sanyal, an ICDS worker from Pakurtala in the English Bazar area of Malda district, died at her residence. The reason was extreme workload of SIR. But before that, means there are not only extreme workload, there are also several reasons. Digital divide is one of them. So SIR should be conducted at regular intervals to promote certainty among the citizens, so that there can be no physical as well as mental harassment among the citizens of India. चिरकुट यूज कर सकते हैं। हाँ चिरकुट इंफॉर्मेशन के लिए वही बता दिया था कि इंफॉर्मेशन के next candidate Sumaya Fatma, mathematics department, third semester, against में बोले। First of all, a
very good afternoon to all the participants and all the students and honorable teachers present here. Myself, Sumaya Fatma of Math Department, third semester. Today I am here for the debate competition. So the topic of the debate is SIR should be held regularly or not. First of all, my question is why SIR is taking only short period of time to take place. It is a long process, so it should involve a long time period for the construction and all the working process of SIR. Why only within a 2 months of time duration you are deciding whether a person is eligible for vote or not? You should take a long interval of time to decide to clarify that a person is present in that particular state or not. You are saying that the person who has death, they will be clarified from the voter list, and the person who has migrated, they will be clarified. My question is, if a person is died, death certificate is issued on that person. So the authority which is giving the death certificate, he should first fulfill that if a person is dead and giving death certificate to that person, then his name should be struck out from the voter list. And all other ration card and other details should be struck down because the person is died. So it is their responsibility who is given the death certificate. Another point is the migration. The person who is migrating to other states. So if a person is migrating to other state and he is applying a voter card over there in new state, the person who is giving the voter card of that person in new state, so he should make sure that in the previous state his name has struck out from the voter list. Neither this procedure should be done that SIR should take place in a hurried process within short period of time. Another problem I will like to point out that the booth level officers which are assigned for declaring and house to house verification process. As we have already heard that one of our contestants has told that booth level officers are committing suicides because of the pressure and the work of their workload as it is going in short interval of time. My question is that SIR should be take a long term process and it should take a proper time management and a proper institutional level to work on this process. It should not be just hurry like we have seen that in November the guideline has started for West Bengal SIR process and in beginning of February, the final list will be out. So why within 2 months you are deciding a person is eligible for vote or not? A person has migrated to other city and all other details. Why? It should be a long verified and all the procedures should be verified and done properly. So my question is that you should make a proper management for this SIR process and it should be a long term process, neither within short interval time you will decide that who will be vote and who will not vote. And another one more point I would like to highlight that the minority and other backward classes who are living in streets, they don't have house. So the documents which are essential for giving an SIR, for taking part in SIR list is the property documents, birth certificate, then their passport, all this document how that person will show. He is a day-to-day worker and he earns daily. He doesn't have anything. He's sleep in the street. Then how he will show any property proof? So my question is the documentary level verification should be little bit it should be checked that what document you are asking. You are asking for passport, and how a poor person will show you the passport? He doesn't have any land to show his property. He doesn't have birth certificate of his father to show that my father has lived there. Because so I like to conclude that SIR should take a long procedure and it should be held in a very structured manner, neither in a hurried process. That before each election you are taking 2 months and doing. Thank you all. The next speaker, Ipshita Das from Political Science Department, 5th semester, for the motion.
Good afternoon to all of you, respected teachers and my fellow debaters. তো আমরা ফার্স্টে জানবো যে এসআইআর আমাদের কেন এখনই দরকার। তো একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে যদি কোনো বাড়িতে 20 বছর ধরে পোছা না দেওয়া হয় বা বন্ধ করে রেখে দেওয়া হয়, ডাস্ট পড়ে যাবে 20 বছর ধরে, তাই তো? তো সেরকমই আমাদের দেশেও হচ্ছে, এটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে হচ্ছে, পুরো ইন্ডিয়াতেই হচ্ছে। 20 বছর ধরে কোনো রকম ভাবে কোনো এসআইআর প্রসেস করা হয়নি। তো এটা একটা পুরো প্যাচ তৈরি হয়ে গেছে। তো ওটাকে রিমুভ করার জন্য, ডিপ ক্লিন করার জন্য আমাদের এসআইআর দরকার। সামারি রিভিশন যেটা ছিল ওটা পুরোপুরি ডিপ ক্লিন হচ্ছিল না আমাদের ভোটার সিস্টেমটা। So I would like to mention the numbers that Bihar, before SIR, 7.89 crore voters are there. After SIR, 7.42 crore, means 0.47 crore voters are deleted. Next we have UP. Before SIR, there is 15.44 crore voters, and after 12.55 crore. 2.89 crore voters are deleted. Next, we have our state, West Bengal. 7.66 crore voters are there before SIR, and after SIR, we have 7.08 crore voters. 5.8 million people are deleted. That is not a small amount of number, right? So, my opponent said that there is such a short time. My question is 20 years. It is such a short time. 20 years ধরে এসআইআর করা হয়নি, তো কত রকমের ফ্রড এসেছে। ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে, ফার্স্ট যেভাবে ফ্রড আসছে আমি বলতে চাই যে অনেক মানুষ আছে যারা ভিলেজেস থেকে সিটিজে চলে আসছে। তো তারা এসে সিটিজে নিজের নাম রেজিস্টার করছে অ্যাজ আ ভোটার, বাট ভিলেজে তাদের নামটা থেকেই যাচ্ছে, তাদের নামটা মেটানো হচ্ছে না। সো একরকম হচ্ছে। সেকেন্ড ওয়ান ইজ in 20 years millions of people died, right? কিন্তু তাদের নাম মেটানো হচ্ছে না because no one enter the name that they are dead. তো তাদের নামটাও থেকে যাচ্ছে। And the third one is a lot of people came in our nation or state or our district that তারা ফেক আইডি দেখিয়ে ভোট দিচ্ছে। তো এটা একমাত্র পসিবল থ্রু এসআইআর। if we did do SIR, then এই জালিয়াতিটা চলতেই থাকবে। তো আমাদেরকে এই জালিয়াতিটা মেটাবার জন্যই প্রায় রেগুলার বেসিসে SIR কন্ডাক্ট করা উচিত। সো দ্যাট ওয়াজ মাই পয়েন্ট। সো মাই রিকোয়েস্ট ইজ দ্যাট আমাদেরকে অ্যাকিউরেট ভোট দেওয়ার জন্য SIR করা উচিত রেগুলার বেসিসে, কি না কি এতটা 20 ইয়ার্স এর গ্যাপ দেওয়া উচিত। আরেকটা এক্সাম্পল আমি দিচ্ছি যে আমরা রোজ ব্রাশ করি। সো যদি আমরা 20 বছর ধরে ব্রাশ না করি, আমাদের কি করতে সার্জারি করতে হবে। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য পয়েন্ট। মাই অপোনেন্ট সেড দ্যাট a lot of suicide happens, a lot of harassment happens. Why happens? Because it was a gap between 20 years. 20 বছর ধরে এটা করা হয়নি, obviously that harassment happens. এটা কি বলবো, আর এত বছর ধরে করা হয়নি বলে এটা মানে হ্যারাসমেন্টটা হচ্ছে। যদি রেগুলার বেসিসে এটা আমাদের করা হতো, সো দ্যার উইল বি নো হ্যারাসমেন্ট। এটা একটা ডেইলি লাইক যেমন আমাদের ডিসিপ্লিন অনুযায়ী হয়েই যেত, কোনো হ্যারাসমেন্টও হতো না। এত বছর ধরে বন্ধ হয়েছে, তার জন্যই হচ্ছে। লাইক 5.8 million people are deleted from West Bengal. That was the main point my is that SIR regular basis এ করা উচিত। Thank you so much. এটা কিন্তু কার কাছে আছে? এটা টোটাল 4টা সিট সার্কুলেট করেছিলাম, আমার কাছে একটাই রিটার্ন এসেছে। কার কাছে প্লিজ প্লিজ এটা নেই। আর কারো কাছে আছে? सर एक पीछे पीछे है और किसके पास है? एक है ना? ना ठीक, बस थैंक यू। Next speaker, Sriyoni Chatterjee from Nutrition Department, first semester. She will speak for the motion of this debate. Please come. Sriyoni Chatterjee. Sriyoni.
When every genuine voice is counted, the nation moves forward. This is the true spirit of SIR. Good morning, everyone, respected judges and my dear colleagues. Today, I stand before you with great pride and legacy to speak about the topic, the Special Intensive Revision, the SIR, launched by the Election Commission of India. This is not just an administrative exercise, it is a reaffirmative of our collective commitment to free, fair, and transparent electoral system. Our democracy is built on a sacred principle that every eligible citizen has the right to vote and must vote. The essence of this principle lies in ensuring that the electoral rolls are accurate, complete, and free from errors, removing duplicate names, outdated entries, and aiding only for genuine electors to participate and shaping our nation's future. That is the purpose of SIR. The comprehensive nationwide exercise covering 51 crore voters across 12 states and union territories marks one of the most significant voter list updates in decades. Citizens from all walks of life, young voters stepping into the adulthood, migrants who have moved across countries, senior citizens, voter ensuring the legacies continues all stand to gain from an updated transparent role. The government of India firmly supports this city. The government of India firmly supports this, standing shoulder to shoulder with the Election Commission of India. I can come up a call upon every citizen to participate in this. The next speaker from microbiology department, Shubhangi Vajpayee from third semester, and she will speak for the against of this motion. Good afternoon, everyone present here. Good afternoon to our judges and my fellow debaters. I'm Shubhangi Kashmir from Microbiology Department, and today I will speak against the motion for the topic SR be held regularly or not. So I'll go against the motion, but before that, I would like to add a point that the SIR should focus on its accuracy and its important pointers and see that the accurate voters are in the list. Not about the rust assumptions or the conclusions that are made during the short period of time about who are the illegal voters and who are actually the legitimate voters. Firstly, democracy is on the based on the SIR should not be calendar-wise because the death rates, the migration, the people who are poor wage laborers, their migration does not depend on a calendar basis. If this has been held in a calendar basis, then our democracy is also becoming a symbolic representation for the world. Secondly, if the SIR is being held upon the responsibility by our Election Commission of India, then their responsibilities are also pointed figures on that if they are doing their responsibilities correctly or not. That means it also weakens our institutional governments of our election commission, which indirectly also points finger that if India has got their election commission proper structured and if they are able to find the correct evidence about their citizens. Nextly, this SIR is mostly harmful, not harmful, actually mostly specialized on the voters that they have to leave their workforces and every single thing and to migrate to their again home places, even the low wage workers, for just their verification if they are actually the voters or not. Sometimes it may happen there are misplacement of the documentations of them, but these are not being included. The government is only making assumptions. They are not providing they are not believing on the infusion that yes, they might be the voters, but just on the basis of some misplacement and some deletion or some notice which has been misplaced by the voters or the legitimate citizens of our India, they are making the things that yes, they are not the voters of our India. This also shows that such are weakening in our democracy, which can be pointed out by our organizations and also
the other countries in the world, which can also weaken our geopolitical relationship with all the countries. So I think that this shouldn't be a regular interval calendar basis thing. Ishara should be held when it is required. Yeah, it can be held upon intervals, but it actually pressurizes, and it is an unnecessary pressurization on the government that it should be held on regularly. So it should be held when and only it is required. And last and foremost, I would like to add that SIR is not cleaning the voter space. It is reshaping who is easiest to vote. Thank you so much. Thank you, Shongi. The next speaker, মৌমিতা বাউরি, ফার্স্ট সেমিস্টার। মৌমিতা এই ডিবেটের সমর্থনে বলবে। মৌমিতা। Honorable Speaker, in a highly dynamic geopolitical world where geopolitical tensions and the global security risks are constantly evolving, accurate and up-to-date information is no longer optional, it is essential. From ongoing conflict in Europe and the Middle East in for the of rising power rivalries and strategic disputes will shape 2026 and international environment remains unpredictable and volatile. In such a scenario, holding SIR at regular intervals is not just only beneficial, is indispensable because of informed decision making, national security, and and the effective governance in both within and beyond the national borders. Therefore, I stand firmly in favor of the motion that SIR should be conducted at regularly intervals because firstly it ensures internal stability. Regular monitoring will help the government to reduce the pressure of economic powers and resource conflicts and migrations. Secondly, it will promote the accountability and transparency in the governance because if when assessments are regular when assessments are regular the corruption is reduced, the authorities remains vigilant, and the policies will reviewed and improved according to real current conditions. Thirdly, it will support it will support in effective foreign policy decisions because accurate and timely information will help our nation to build alliances and build alliances and to reduce the economic pressures within the whole country. Fourthly, it will help our nation to strain our national security and the internal problems like terrorism and cyber warfare and also the foreign interference. Furthermore, I would say that delayed response causes to very serious consequences. So it is better to respond early. So I think that regular assessments will help us to not only just gather information, but it will also help to prevent the conflicts. And to refute my previous speakers of the against who speaks the against of the motion, I want to say that time does not take time to change the time.
And one more thing I will add that date certification office and the election commission of India both are totally different. The person who makes the date certification and the person who builds the any person's electrical voter identity or his or her certificate is totally different, and their work are totally different. I will also say that we will update the system. Yes, of course, because we are developing country. We are not developed like America or any other established country in the world. So there is not majority of our nation is beggar or a poor person who lives in a street. We are developing, and we almost have many of us middle class family, but we need to, yes, we need to update the system, and I believe that we will do so. And sometimes for our own betterment we have to take the pressure of short time to make our long term life more better, more prosper, and much more uh, filled with goodness. And lastly, I will say to conclude my saying that in a very rapidly changing or rapidly, constantly changing geopolitical world where geopolitical reality is changed faster than borders on a map, SIR is a necessity because it ensures our security, yes, of course, and inform the government and strategic advantage in international relationships. So therefore, I uphold firmly in favor of the motion that yes, SIR or special intensive revision must be held at regular intervals. Thank you so much. Kamal Sharma from which department? Kamal Sharma. Kamal Sharma. Baljeet Kaur from which department? From which department? Just tell me this department. Huh? Hindi. Hindi. Okay, wait. Muskan Paswan from Hindi. Kamal Sharma not present here. Next speaker, Pooja Tantubai. Pooja Tantubai from History Department, third semester. She will speak in favor of this motion. উপস্থিত সকলকে আমার প্রণাম। আমি এসআইআর এর পক্ষে কিছু দৃঢ় পদক্ষেপের জন্য দৃঢ় যে পদক্ষেপটা নিয়ে চলেছে তার পক্ষে কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। আমরা সকলেই শুনতে পাচ্ছি যে এসআইআরটা কোনো নতুন বিষয় না, একেবারেই ভুল কথা। এসআইআর কিন্তু আমরা দেখবো যে আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পর 1951 এবং 52 সালটা সেই সময় থেকে এই জিনিসটা স্টার্ট হয়েছিল, কিন্তু তখন তার নামটা একটু আলাদা ছিল। তখন প্রত্যেক বছর বেসিসের মধ্যে এটা করা হতো এবং ভোটার তালিকা ঠিক করা, ভুয়ো তালিকাগুলোকে বাতিল করা এবং নতুন যারা ভোট দেবে তাদের নাম গ্রহণ করা, এগুলো হয়ে থাকে। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল যে এটা 2-3 বছর অন্তর হচ্ছে এবং 2002 সাল বা 2003 সালের পর থেকে এটা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। আবার দেখতে পেলাম আমরা 2025 সালে, 2002 বা 2003 আমরা শেষ হলো, 2003 কিন্তু বিহারে শেষ হয়েছিল। এবার প্রশ্নটা সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, প্রয়োজনীয়তাটা হঠাৎ কিসের প্রয়োজনে তাগিদে? প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আমি এটা বলবো যে আমরা বর্তমানে যে রাজ্যে থাকি না কেন, শিক্ষার খাতিরে হোক বা ব্যবসা, চিকিৎসা, যে কোনো কিছুর জন্য হোক, আমরা কিন্তু নিজেদের স্টেট বদলে থাকি বা নিজেরা স্থানান্তর করছি। এই স্থানান্তরের ফলে আমাদের পুরনো যে ভোটার আইডি গুলো আছে তারা বেশিরভাগই কিন্তু নিজেদের পুরনো ভোটার তালিকাটাকে বন্ধ করছে না এবং নতুন যে জায়গাতে আছে সেখানে নিজেদের ভোটার তালিকা তৈরি করছে। এর ফলে দুটো ভোটার তালিকা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। এর ফলে দুটো যদি ভোটার তালিকা থাকে তাহলে এইভাবে ভুয়ো তালিকা বেড়ে যাচ্ছে এবং আমরা অনেক সময় ভোটার তালিকাতে দেখবো আমাদের যারা বয়স্ক পরিবারে ছিলেন, হয়তো দাদু বা যারা মারা গেছেন, তাদের নামও হয়তো প্রত্যেকবার আসছে। এই বিষয়টা কেন হচ্ছে? প্রথমত একটা প্রশাসনিক দিকে দুর্বলতা আছে, এটা মানছি, তো এই দুর্বলতাটা কিন্তু ভাঙতে হবে। এই দুর্বলতা তখনই আমরা ভাঙতে পারবো যখন আমরা এই জিনিসগুলোর প্রতি একটা প্রমাণ দেখাতে পারবো যে না এরা মৃত এবং এরা স্থানান্তর হয়েছে। সেক্ষেত্রে এসআইআর আমাদেরকে এই
জিনিসটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে যে যারা বাতিল হয়ে গেছে তাদেরকে সম্পূর্ণটাই ভুয়ো হিসেবে বাতিল করে দাও, তাদেরকে আর রেখো না। যদি এই ভোটগুলো থাকে, এই ভোটের নিরিখে রাজনৈতিক দল বা বিরোধী দল তারা কিন্তু এই ভোটগুলোকে নিয়ে পারে নিজেদের মতামতকে এবং নিজেদের স্বীকৃতিটাকে তারা প্রাধান্য দেবে। আমরা কয়েক মাস আগে দেখতে পাবো যে বিহারে একটা ভোট হলো, তারও কিন্তু এসআইআর দেখা গেল যে 63 থেকে 64 লক্ষ প্রায় ভুয়ো ভোটার তালিকা। তাহলে এই যে ভোটটা নীতিশ কুমার জিতলেন এটা আদৌ সত্য তো না, উনি যে ভুয়ো ভোটের মাধ্যমে জিতলেন এটা তো আমরা বলতে পারি না। আমি রাজনৈতিক মতাদর্শের বিরুদ্ধে যাব না, যাই হোক আমি একটা উদাহরণস্বরূপ বললাম। তাহলে আমরা যদি ভুয়ো ভোটটাকে বাদ না দিই তাহলে আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো যে আমরা সঠিকভাবে গণতন্ত্রে নির্ধারণ করছি একটা সরকার? তাহলে আমাদের গণতন্ত্রের তো কিন্তু দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, আমাদের যে ভোটাধিকার সেটা কিন্তু লোপ পাচ্ছে। এবার আমাদের পশ্চিমবঙ্গ একদম সীমান্তে অবস্থান করছে, বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে ঢোকার জন্য বিশেষ কোনো অসুবিধার প্রয়োজন হয় না। তারা প্রায়ই হয়তো কেউ না কেউ কিছু ভাবে ঘুষ পাই হোক যেমন করেই হোক নিজেদের একটা করে প্রমাণ পরিচয় তৈরি করছে। এবার আধার কার্ড থেকে তো আমি কখনোই বলতে পারি না যে এটা আমার ভারতের নাগরিকত্বের প্রমাণ, কিন্তু তারা এই প্রমাণটা তৈরি করতে সক্ষম হচ্ছে। এই যে বিভিন্ন রকম বাংলাদেশ থেকে আসছে নতুন নাম নিচ্ছে নিজেদের পিতা মাতাদের নাম চেঞ্জ করে এখানে থাকছে, এইগুলোকে তো আমাদের আটকাতে হবে। এবার সীমান্তের মধ্যে কখন কি আসছে তা সবসময় দেখা সম্ভব নয়, ফলে এটা যদি আমরা এসআইআর কে প্রত্যেক বছর বা 2-1 বছর পর পর যদি আমরা এই বিষয়টাকে করি তাহলে সেটা আমাদের অনেকটা সুবিধা হবে যে কেউ ঢুকে পড়েনি তো, কেউ বাইরে দেশ থেকে চলে আসছে না তো, ওরা আসছে তারা তো আমাদের দেশের ভালো করবে না কখনো। যারা বাইরে থেকে আসবে তারা সবসময় চাইবে আমাদের ভারতের খারাপ হোক, তাহলে সেইগুলোকে আমরা আটকাতে হবে। তৃতীয়ত হচ্ছে সীমান্ত রেখাটা হয়েছে এবং রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতা, অনেকে প্রশ্ন তুলছে যে এটা হয়তো কোনো রাজনৈতিক দলের স্বেচ্ছাচারিতা বা বিরোধী দলের পদক্ষেপ। একটা মতভেদ এরকম দেখাচ্ছে কিন্তু না, এটা একেবারে কিন্তু এরকম নয়। আমরা যদি সংবিধান দেখি সংবিধানের 324 অনুচ্ছেদে বলা রয়েছে যে নির্বাচন কমিশনের কিন্তু দায়িত্ব যে একটা সঠিক ভোটার তালিকা নির্বাচন করা, এর জন্য তারা যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে এবং এই পদক্ষেপের নিরিখে হিসেবে তারা কিন্তু এসআইআরটাকে নিয়েছে। তাহলে এই এসআইআরটাকে আমরা কখনোই বলবো না যে একটা রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ বা তাদের স্বেচ্ছাচারিতার জন্য এই জিনিস এসেছে। এসআইআর একটা সংবিধান বিষয়, তাই অবশেষে এটাই বলবো যে এসআইআর কিন্তু গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়, এসআইআর গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাই এসআইআর কোনোভাবে আমাদেরকে খারাপ নয়। আর আমার মতাদর্শ এবং আমি চাইবো যে এসআইআর যেন একটা নির্দিষ্ট সময় বেসের পর পর হয় যাতে আমাদের দেশের সঠিক গণতন্ত্রটা বজায় থাকতে পারে। ধন্যবাদ। The next speaker from Microbiology Department, Orpita Chatterjee, third semester, and she will speak against of this motion. Please come. Good afternoon, everyone. Today, Arpita Chatterjee is going to speak against this topic. So, first and foremost thing, I just want to clear that I am not against SIR. SIR is one of the most good practice by government. But I am against this idea that it should happen in a regular interval of time. I feel SIR should not be, like it should be purpose driven, not calendar driven. Nearly 30 to 40% of the teachers and any administrative people are occupied by non-teaching duties, non-administrative duties, and I think this is not the best thing. They are consumed by duties like inspection duties, follow-ups, document verification, and this is administrative overload. Now, one thing I need to highlight that what about the daily wage workers? What about who are like poor who comes from a very backward uh, background? I think everyone is not literate enough to continuously do form fill-ups. And also one thing, what if they miss any verification day? They cannot give any validation also. And this is one of the most problematic thing about regular interval of SIR. Now, one thing also, another thing that is, it somehow it creates a panic, anxiety among normal citizens that they are always involved in form fill-ups and follow-ups and continuous verification. And that's it. That's the only thing I just want to say that regular interval of SI is not a very good thing.
The most important thing is that if it is a good thing, then why the same problems are keep arising again and again? Why this order happening? So I think SR should be corrected, not repeating. That's the only thing I need to say. Thank you so much. Please sit down. The next speaker from English department, Aditi Banerjee, from first semester, and she will speak in favor of this motion. Aditi Banerjee, please come. Good afternoon, everyone present at the respected judge and my fellow persons and my friends. I'm Aditi Banerjee, and I'm talking for the motion, and I strongly stand for that SIR should be done in a regular basis, but not purposely, because it is a necessity, not like a thing or occasion like we do actually. It's just like we do KYC in bank. Banks we go there and we want that everyone to know that yes, I'm a citizen. I'm there to vote, and not like that a meme occurred during the SIR times, like one of them are waiting to see their grandparents, because whenever the vote occurs, they say like their grandparents will come and given the vote. What does this mean? There are many fake voters are presented there, and if we do regular SIR, regular means not like that one month after 1 month aside. It's seriously not possible. It like in a year one time it can be done. It doesn't take much time. It just take 1 to 2 months, and now SIR forms are available online also. So my worthy opponent just said that it's not a easy task for a busy person to set a day and fill up the forms and everything. So nowadays online is everything is available, and SIR is being done online also, and my parents already did that. And the rest of the thing is like, will you all allow fake voters to vote? It's a question to my opponent, like who are saying that this should not be done in a regular basis. It's about accuracy. It about accuracy, like how much accurate you are. It about the voters. It about the correct decisions. About the decision, not for like. For thank you. The next speaker from political science department, Purva Dev. Purva, please come on the dais, and she from third semester. She will speak for the motion. Third semester. আমি এসআর পক্ষে কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। সেটা হচ্ছে মূলত এসআর হলো একটি নির্ভীক একটা অভিযান, যেখানে নির্বাচন কমিশন নিশ্চিত করে যে প্রতিটি ভারতীয় নাগরিক যাতে সুষ্ঠুভাবে ভোটদান করতে পারে, তাদের ভোটে যেন কোনো মিস ইউজ না হয়, যেটা এতদিন ধরে হয়ে আসছে। প্রথমে বলতে পারি যে দীর্ঘদিন ব্যবধানে কেন করা উচিত এসআর, মানে কয়েক বছর, 1 বছর বা 2 বছর পর কেন করা উচিত। আমরা দেখেছি পশ্চিমবঙ্গে যখন 2002 সালে এসআর হয়েছিল, তখন তার ভোটার সংখ্যা ছিল 4,96,00,000।
এবং তারপর 2011 সালে সেটা দাঁড়িয়েছিল 5,62,00,000-তে এবং তার ঠিক 14 বছর পর 2025-এ সেটা সংখ্যাটা বেরিয়েছে 7,62,00,000-তে। তো এই 14 বছর ধরে ডিফারেন্স, এত ভোটার সংখ্যা কি করে বাড়লো, সেটা হচ্ছে মেন ব্যাপার। কি করে 14 বছর ধরে এত সংখ্যা বেড়েছে? নিশ্চয়ই অনুপ্রবেশকারী বাইরে বাংলাদেশ থেকে অনেকে আসছে রাজ্যে এবং তারা বছরের পর ভোট দিয়ে তারা নিজেদের ভোটারদেরকে জেতাচ্ছে। সেটা একটা মিসইউজ হচ্ছে খুব বড় কথা, যেটা প্রতি বছর বছর আমার মনে হয় যে ভোটদান এসআইআর করা উচিত। এবং এটা যেমন আমাদের প্রিকশন ইজ বেটার দ্যান কিওর। যেমন আমরা ডায়াবেটিস হয়, আমরা ডায়াবেটিসের পরে কি করি, আমরা এটা খাবো না, ওটা খাবো না, এটা খাওয়া উচিত, এটা খাওয়া উচিত নয়, এটা আমরা করি। কিন্তু তার আগে যদি আমরা সচেতন হই যে আমরা ডায়াবেটিস হওয়ার আগে আমাদের কি কি খেতে হবে, কি কি খেতে হবে না, সে ঠিক সেভাবে নেশার পদ্ধতি, সেটা নেশার পদ্ধতি সেরকমই, যেখানে কোনো অবাঞ্ছিত, অযাচিত এবং যাদের যারা ভারতের নাগরিক নয় এবং রাজ্যের নাগরিক নয়, তারা যাতে ভোট দান না করতে পারে, সেটা হচ্ছে একটা মেন ব্যাপার। এবং একটা ফিল্টারেশন পদ্ধতি, যেমন আমরা কি করি, ফিল্টারেশন পদ্ধতি চা কফি ছাঁকি, কিন্তু তার মধ্যে যত অদ্রব্য বাঞ্ছিত দ্রব্যগুলি আছে সেগুলো ফেলে দিই। সেরকমই আমাদের এসআর পদ্ধতির মাধ্যমে কি হয়, যত মানে অযাচিত যারা ব্যক্তিরা আছে, যারা ভারতের নাগরিক নয়, তারা এসে যাতে ভোটদান করতে না পারে, সেটা মিস ইউজ করতে না পারে, তার জন্য এসআইআর প্রতি বছর বছর অন্তর করা উচিত। এছাড়া আমাদের নির্বাচন কমিশন 324 নম্বর ধারায়, নির্বাচন কমিশন 324 নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে সংসদীয় তালিকা সবসময় করা উচিত সংসদীয় ধারণাতে। এবং এইটুকুই বলতে চাই যে এসআইআর প্রতি বছর বছর করা উচিত। এবং এটা একটা হেলথ চেক আপ এসআইআর বলতে গেলে, যাতে আমরা যেমন আমরা 6 মাস অন্তর অন্তর বা 1 বছর অন্তর অন্তর যেমন হেলথ চেক আপ করি, সেরকম এসআইআর একটা হেলথ চেক আপ, ভোটার লিস্ট একটা হেলথ চেক আপ, যাতে অ্যাকচুয়ালি যারা ভারতীয় নাগরিক তারা যেন ভোট দান করতে পারে এবং সুষ্ঠুভাবে তারা যেন ভারতীয় হিসেবে, নাগরিক হিসেবে থাকতে পারে। এটাই আমার বলার ছিল। থ্যাংক ইউ সো The next speaker, Kaushali Ghosh from Nutrition Department. From third semester, she will speak against of this motion. Kaushali Ghosh, come. Good afternoon, honorable speaker, respected judges, friends, and my worthy opponents. First of all, I would like to state the fact that National Voters Day offers an opportunity to reflect the strength of the electoral democracy and our constitutional principle of universal adult franchisee under Article 326. Second, it is in the reflective spirit that I rise to speak against the motion. My first argument, my dear opponents, is that repeated SIR creates electoral instability rather than accuracy, and also undermines the electoral stability rather than strengthening it. In UP, the January 2026 draft electoral rolls excluded over 2.89 crores, nearly about 1 out of 5 people, including 46 lakh citizens, told as deceased, wrongly said as being deceased. Because why? Because as she said, my opponent, as she said that false voters should not be let given vote. I'm not against this SIR, but I'm not supporting this point also. Why? Because you assume that one person should have a permanent life, permanent address, permanent job, which I won't let. I'm not supporting that fact that if you are constantly having a SIR, let's take a family. In a normal family, we have a job, we have our parents. I am married in one state, I have a job in another state, and I have my parents in another state. Then, which state should I consider, as I am a citizen of that state? So, I am questioning my opponents that which state would you say that I'm the state which in my parents are present, or which I am doing my job, or which I am married to, or which I have my kids studying in? Which state should I consider that I am from that state? Second thing, I would say similarly, Bihar 2025 pilot deleted over 68 lakh voters, triggering serious apprehensions
like mass disenfranchisement, when such outcomes result from a single institutionalizing reputation doesn't sharpen accuracy. It just systemizes expulsion. Third point, I would like to state that we are saying repetition of SIR. Again, I would like to underline the point that I am not against SIR. I am just against the fact that repetition SIR. As we took the example of Uttar Pradesh, they excluded 49 lakh citizens in one go. If in one revision you are deleting so many candidates, then what will be the outcome when there will be constant of revisions? If you are giving votes, you are giving vote your voters. That means that you are lacking your electoral community by yourself only. 46 and fourth point I would consider that if I am a migrant, if I am a tribe, if I belong from a tribal community, then how will I prove from 2002 to 2004 documents? How will I prove that I belong to this state? I belong to this location. You are, I'm underlining the fact that I support SIR. I'm not against it. I'm against that fact that it is, why is it repeatedly happening? Third, migrant workers. In Kerala, there was a news headline I saw. A worker walked hundreds of kilometers just to prove that he is a resident of Kerala. You are asking for property documents. You are asking for legal proofs. He belongs from a poor family. He is a worker. He cannot afford his livelihood. How will he bear the property documents? Third is that even settled voters repeatedly reported confusions regarding documentation, leaving migrants exposed due to absence of work site registration mechanism. Article 326 guarantees right to vote, not the obligation to remain geographically frozen. Honorable Speaker, special intensive revision is a corrective instrument, not a ceremonial routine to be repeated at fixed intervals. Because it is not a subscription that you would like to renew every month. And Dr. B.R. Ambedkar warned in 1953, democracy falters not from scrutiny, but from the gradual erosion of trust. Let National Voters Day reaffirm inclusion, awareness and participation, not convert verification into a recurring trial of legitimacy. For these reasons, I strongly oppose the motion. Thank you. Thank you, Paushali. The next speaker, Prabhat Kaur from Political Science Department, third semester. Prabhat Kaur. She will speak for this motion. Good afternoon, Honorable Speaker, my dear friends, judges, and all present over here. Today, I am here to speak for the motion of the topic that SIR should held at regular interval. I want to begin from the example that if a school attendance register is being updated once in a 10 year or 20 years, then it will be difficult for a teacher, professors to update that much information in 1 year after 10 year or 20 years. Within that period, so many students are moving from one place to another, so many students are leaving the school, and many of them are getting passed out from the school. So how is it possible to maintain records of 10 years once? Is it not possible? It is not possible. And same like that, SIR, special intensive revision, is necessary. It is the need of our society, not the requirement. Because as my opponent has said that it is the requirement, on requirement SIR should be done, it is not possible. Because as per Article 19(1)(b), we have the right of freedom of movement. As per 19(1)(e), we have the right to move from one place to another. We have the freedom to move from one place to another. As per 19(1)(b), we can reside any part in the any part of India. We have these freedoms. So if we are not enjoying these freedoms, we are
We are enjoying these freedoms, and SIR is not taking place on the regular interval. The information will not be updated, and if information is not updated, it is very difficult to maintain all the records. As per Article 326, we have the right to vote, but as per Article 324, the Election Commission has the right to conduct free and fair election. My opponent has given the point that it creates burden on the working people who are working for this. But why this burden occurs? Point is that why this burden occurs now? It is because a huge gap of 20 years. If it would have happened on the regular interval, this burden, this pressure could not have been occurred. This is the reason for the gap. Our topic is it should held at regular interval or not. It is not that it should be there or not. Regular interval it should be happen or not. So we have to speak for the regular interval. That if we go to the history background, Assam Accord of Assam Accord was done. So why that was needed during that time in 90s period? It was needed. It was needed because that illegal migrants were coming and they were sitting over here. It was needed to remove all those fake voters. It was because of huge gap that list was not updated. So Assam people, Assamese protest, Assamese done protest for that fake voters should be eliminated. Nowadays, it is a need of our society that on the regular basis this SIR should be done. It ensures the purity of electoral roll, help in maintaining, identifying illegal migrants, fake voters, and all those. Next, we have the right that one person should only give one vote. But if SIR is not done on a regular basis, some people are moving for education purpose. Some of them are getting married and moving to another place, shifting over there, residing over there. So, if they are giving votes on two different places, then how you can identify that one is giving vote in that place as well and another place as well? How you will identify if SIR is not taking place on the regular basis? If SIR is taking place on the regular basis, then we would ensure our this right that one citizen would have one vote, not more than one vote. Now, in our recent society, now in this period, we are seeing that so many people are giving fake votes. They are giving dual votes. This is the reason that SIR has happened after a long interval of time. It is the reason. Next, if SIR will take place on regular basis, then it will build the trust of the people because it will build the trust of the people. Because if SIR will take place on regular basis, people will have trust on their representative that they are going on a correct path. So I would like to conclude with the point that SIR is the necessity of our society. Thank you. Thank you, Prajot. The next speaker, Shrestha Chatterjee. Shrestha Chatterjee from Political Science Department, third semester. She will speak favor of this motion. Please go. Good afternoon, everyone present here. Good afternoon, present here, honorable teachers. So, democracy is not just about voting, it is about free, fair election. SIR is really very important for us. It is also helping us to check our errors
and even many more helping processes going through SIR. Those who are going opponent, saying it to the opponents who are against it, it's really, you should not go, because it's helping us to know that there are so many fake IDs are going through, and it's even those who have migrated or the people who have died, their names are still existing. Even as I can say in my experience, my grandfather is no more with us, but his name is still existing. Why? Because we were not able or we didn't have sufficient time to uh, say that or to inform that he is no more with us, so his name is still existing. Like that, SIN is really helpful for us. Now, thank you. Okay, thank you, Shrestha Chatterjee. The next speaker, Preeti Datta is here. Preeti Datta, Ashmita. Okay, sit down. The next speaker, Siddhika Pazda from Nutrition Department. Siddhika Pazda from Nutrition Department, first semester. She will speak. She will speak against of this motion. Respected teachers, judges, and my dear friends, good afternoon. Today I would like to speak against the Special Intensive Revision or SIR of voter ID cards. Voting is one of the most important rights in a democracy. डेमोक्रेसी में वोट देने का हक हर सिटीजन को है, बट और इस हक को आसान होना जरूरी है. But frequent SIR creates difficulties many people. हमारे मुल्क में, हमारे देश के बहुत सारे लोग काम या पढ़ाई के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे some laborers and students, because they do not have any permanent address and or proper documents. Their names are removed from the voter list, even though they are genuine voters. This is unfair. अभी जैसे कि एक ने कहा कि एसआईआर, आफ्टर एसआईआर बहुत सारे लोगों को वोटर लिस्ट के नाम से निकाल दिया गया है. तो क्या उन्हें ये वोट देने का अधिकार नहीं है? उन्हें भी तो अधिकार है कि वो अपनी सरकार चुने. नेक्स्ट इज, a strong democracy needs more voters, not fewer voters. अगर असल लोग वोटर लिस्ट से निकल जाए तो डेमोक्रेसी कमजोर हो जाएगी. Voting is not just a right, it is a responsibility. But no one can fulfill this responsibility. No one can fulfill this responsibility because their name is removed from the list. So I strongly oppose frequent SI exercises. And remember, a democracy is only strong when everyone's voice is heard and every citizen can vote without any fear. Thank you. Okay, thank you, Siddiqui. The next speaker from Hindi department, Baljit Kaur from Hindi department, first semester. She will speak for the motion. गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड टीचर. मैं बलजीत कौर हिंदी डिपार्टमेंट की. मेरा टॉपिक है एसआईआर के पक्ष में. एसआईआर भरना आज के समय में बहुत ही जरूरी हो गया है. इसका मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति की पहचान और उसकी जानकारी सही तरीके से सही जगह रिकॉर्ड की जाए.
जिसके कारण हमारे यहाँ पे जो हमारे नौकरी के लिए जो निकलते हैं पेपर्स उसे भरने में आसानी होती है। एसआईआर फॉर्म भरने का बड़ा ही फायदा होता है। इससे व्यक्ति की पहचान पक्की हो जाती है। कई बार गलत काम, गलत पते और अन्य के कारण लोगों को सरकारी कामों में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन एसआईआर फॉर्म भरा जाता है तो सारी जानकारी ठीक ठीक जांच करके दर्ज की जाती है। इससे भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या से बचा जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकारी कागजों में गलत या फर्जी जानकारी दर्ज की जाती है। ऐसा यह फॉर्म बहुत ही मददगार होता है। आज सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है, जैसे कि छात्रवृत्ति, पेंशन, राशन, बीमा, आवास योजना आदि। इस योजनाओं का लाभ तभी मिल सकता है जब व्यक्ति की जानकारी सही रिकॉर्ड में दर्ज की जाए। ऐसा यह भरने से यह सुनिश्चित होता है कि योजनाओं का लाभ सही और पात्र तक व्यक्ति तक पहुंचा है कि नहीं। धन्यवाद। Thank you, Banjit. The next speaker from again is Hindi department, Muskan Paswan. Muskan Paswan from third semester. She will speak for the motion. गुड इवनिंग एवरीवन, माननीय महोदय और मेरे साथियों। आज मैं एसआईआर के विषय में कुछ सरल शब्दों में आपको स्पष्ट करती हूँ। एसआईआर का मतलब है वोटर लिस्ट में जांच। एसआईआर में देखा गया है कि वोटर लिस्ट में बहुत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी लोग एवं अन्य लोग जो मृत हैं, जो जीवित नहीं है, उनके रिकॉर्ड जो है वो सरकार में दर्ज हैं। इसीलिए एसआईआर जैसे जो विषय हैं उनको सरकार ने अपने आगे उत्कर्ष किया है। एसआईआर में डुप्लीकेट चीजों को और जो जीवित नहीं है उनके नाम को हटाकर और नए युवा जो 18 वर्ष के हो गए हैं, जो एलिजिबल है कि वो वोट दे सकते हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ाना, यह जो एक पद्धति है एसआईआर, उसमें अधिकारी घर घर जाके चेक करते हैं कि ये जो व्यक्ति है जिनका नाम वोटर लिस्ट में है क्या वो जीवित है, जिनका रिकॉर्ड यहाँ दर्ज है। इन सब कारणों से एसआईआर को इस बार नियुक्त किया गया है। एसआईआर के चुनाव से ईमानदारी और निष्पक्ष रूप से चुनाव किया जा रहा है ताकि गणतंत्रता एवं लोकतंत्र बढ़े। धन्यवाद। Okay, now turn for now the next speaker from Political Science Department, third semester MA, Isra Imam. No, Azra, yes. Azra Imam, she will speak against the motion. Good afternoon, everyone. Honorable Chair, teachers, and my fellow participants. My name is Azra Imam, and today I am here to speak against the motion. Actually, I am not against the motion. I am against the repetition of the SIR on the regular basis because it consumes a lot of time and money on it. So, first of all, if the BLO is making any mistake, if the bureau is making any mistake in the name, address, and collecting the data, then the direct effect of this activity will be on the citizens. And during this time, the genuine voters can be deleted from the list. And according to us, the ECI is doing its work very properly as it including and excluding the new voters and the dead voters time to time and on the annual basis. So, if some woman is married to the another state,
then she have some troubles in her documents, and it's not possible for her to prove herself time to time. And because of the some mistakes in this process, as it is very critical process, it can make the citizens stand on the hearing line for all the day. So So there is a lot of risk that the genuine voter can be deleted from the list, as many of the people are poor in India and they don't have land records, their birth certificates and mark sheets of tenths. So if they will be failed to prove themselves the citizens of India. And it's not the duty of the citizens to prove themselves time to time that they are the citizens of this nation. And it is the duty of the government and the border security to make sure that the immigrants are not coming here. It is the border security, it's not our responsibility that we are to prove ourselves through the documents time to time, because there are a lot of works to do. And except apart from that, government should expend its money to all other sorts like education and security instead of this time consuming and difficult process. So I'm not opposing it. I am just telling that participating it on the frequent, regular motion is also a damage of democracy, because if the people is not feeling secure in franchise, so there is a no meaning of democracy here. Thank you. That's it. Thank you, Azra. Is Kamal Sharma here? Kamal Sharma? Okay. Alicia Pal? The next speaker from Computer Science Department, Alicia Pal, from first semester. She will speak for the motion. Honorable judges, my worthy opponents, and my dear audience, a very good afternoon to everyone present. I stand before you to speak in favor of the motion. So the topic is SIR, Special Intensive Division. So in simple terms, I can say that SIR is a national-wide process conducted by the Election Commission to verify, update, add, and delete names of the voter list so that only genuine and eligible voters can include it. So, um, taking example of my neighbors, uh, even though people belong to the same family, same places, and same background, their SIR hearings are conducted on different dates, which shows that SIR follows systematic and scheduled process, not a random and collective one. So different dates means planned process, not random, not casual, not unfair. Regular intervals do not mean same day. They mean organized cycles. So SIR was under Article 324 and Section 21 of the RPI 1915, giving it a strong legal legitimacy, which gives the Election Commission clear authority to revise electoral rules. Periodic verifications strength one person, one vote principle help genuine voters maintain accurate and lasting records, ensuring that only eligible and desired citizens can vote by their own. It also removes duplicate and fake names. So I'm going forward to Bihar. We did not see a failure of the ideas, but a failure of irregular and rushed implementation. In Bihar, SI was conducted suddenly, not a very large scale, and created confusion and stress among voters. This is exactly why SIR should be held regularly and not suddenly. Um, Many of them say that SIR was held after a very long time, and it is very new.
It was new because that time no one was aware of the voters list, how the people are giving votes and all. Because country has changed. Many of them are developing. Many of them are migrating to different states, different countries. So this is very important because if we are not maintaining the lists of the voters um, and they are not having their proper identity to give the votes, um, so if they are going to other states or other places, their identity are not in their proper order. So this is very important. Thank you. The next speaker, Poonam Rao. Poonam Rao from Computer Science Department from first semester. She will speak against the motion. মাননীয় সভাপতি এবং বিচারক মণ্ডলী সম্পর্কনা, আমি আজকের টপিকের এগেনস্টে বলতে চাই। এই যে এফআইআর হচ্ছে, এতে যে সাধারণ মানুষেরা তারা কিছু জানি না, হঠাৎ করে তাদের বাড়িতে একজন বিএলও চলে যাচ্ছে, তাদেরকে একটা ফর্ম ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং তাতে তারা জানে না কি করতে হবে, তাদেরকে যেরকম বোঝানো হচ্ছে তারা ঠিক সেভাবে যা করছে করছে, না করছে না করছে। এই যে অনেকে কিছু বুঝতে পারছে না যে কি করতে হবে, তো তার জন্য তো তাকে অনেক হ্যারাসমেন্ট করতে হচ্ছে। তারা অনেকে অনেকে লেখাপড়া জানে না, অনেকেই আছে যারা ফর্মটা ফিল আপ করতে পারছে না, তাদেরকে অন্য বাইরে যেতে হচ্ছে ফর্মটা ফিল আপ করার জন্য। তারা তারা তাহলে কি করে জানবে যে 2002 এর সাথে তারা লিঙ্ক কি করে খুঁজবে? কারণ কি তারা তো কিছু বুঝতেই পারছে না যে এটা হচ্ছে কি। তারপর এই শীতকালের মধ্যে যখন বিএলওরা তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে বেরিয়ে একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে এসে দাঁড়াচ্ছে, এই যে 50-60 বছর ধরে এখানে মানুষেরা বসবাস করছেন, তারপরেও তাদেরকে হিয়ারিং এর জন্য ডাকা হচ্ছে, তাদেরকে বলা হচ্ছে যে না তারা তাদের 2002 নাম নেই। কেন নেই? কারণ তারা নিজেও জানে, কারণ কি তখন সেই সময় সেরকম কোনো ব্যবস্থা ছিল না যে হ্যাঁ কেউ জানতোই না যে এসআইআর কি জিনিস। কিন্তু হঠাৎ করে আমাদের মধ্যে একটা ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে যদি আমরা 2002 এর সাথে কোনো লিঙ্ক না পাই, আমাদেরকে এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, বাংলাদেশ পাঠিয়ে দেওয়া হতে হবে, মানে কিছু করা হচ্ছে। তো এটা তো কোনো যুক্তিযুক্ত নয় না, এতদিন ধরে কিছু করা হলো না, হঠাৎ করে এই সমস্ত যে কিছু করা হচ্ছে সেটা মোটেও স্বাভাবিক না। তারপরে এখন খবরে দেখা যাচ্ছে একজন 75-80 বছরের বয়স্ক মানুষ, তিনিও হিয়ারিং এ যাচ্ছেন। কি প্রমাণ আছে যে তার 2002 নাম নেই? যিনি চলতে পারছেন না তাকেও বলা হচ্ছে আপনি এখানে থাকেন না, আপনি বাইরে থেকে এসেছেন। এটা কোনো মানেই দাঁড়ায় না। তিনি যদি এখানে নাই থাকেন তাহলে কি তিনি যেখানে হিয়ারিং এ যেতে পারছেন না, তিনি সেখানে বাইরে থেকে চলে আসবেন এই দেশে? এটা তো কোনো যুক্তি দাঁড়ায় না, না? সো অ্যাজ ইট ইজ, বাস আমার এটাই বলার যে যাতে এসআইআর যেরকম আমরা জানি যে আমাদের একটা ব্যবস্থা আছে কন্টিনিউয়াস আপডেটিং সিস্টেম, সেটার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে কখন যারা আগে নাম ছিল তাদের সাথে এখন আবার করা, সেটা আমরা করতে পারি কন্টিনিউয়াস আপডেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে। তার জন্য আমাদের এসআইআর করে ফর্ম ফিল আপ করে এত কিছু করার কোনো প্রয়োজনই নেই। তো আর আমাদেরকে যেভাবে হ্যারাসমেন্ট করা হচ্ছে এসআইআর এর জন্য, যেভাবে হ্যারাসমেন্ট করা হচ্ছে, তো সেটাই আমি বলবো যে এটা যাতে একটা এত আপডেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে সবকিছু করা হয়। Thank you. Just wait for 10 minutes because we have only two candidates left. So within 10 minutes it will be completed. We have only two candidates. Preeti Datta is here. Preeti Datta. The next speaker, Preeti Datta from English Department, first semester. She will speak against the motion. Yes, ma'am. Good afternoon, honorable judges and my worthy opponents. My name is Priti Datta and I stand firmly against today's motion because it is flawed in its assumptions. Okay, so first of all, এসআইআর রেগুলার ইন্টারভেলসে হলে নির্বাচন ব্যবস্থা এবং গণতন্ত্রের ওপর প্রশ্ন উঠবে।
যা আমার মনে হয় গণতন্ত্র ব্যবস্থা এবং নির্বাচন ব্যবস্থাকে আমাদের সামনে দুর্বল করে তোলার মতো একটা ব্যাপার। The second thing, সংবিধান অনুযায়ী ভোটাধিকারের গণতন্ত্রের ভিত্তি। এসআই যদি এমনভাবে প্রয়োগ হয় যেখানে নাগরিককে বারবার নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয়, তাহলে তা কনস্টিটিউশনাল মোরালিটি অ্যান্ড সাবস্ট্যান্টিভ ডেমোক্রেসির পরিপন্থী। The third thing is, আমরা এসআই এর জন্য দেখতে পাচ্ছি যে প্রচুর মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে। প্রচুর মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে তো অপেক্ষা করছে তাদের ডকুমেন্টস ঠিকঠাক করার জন্য, কিন্তু সরি, এসআই হওয়ার আগেও আমাদের কিন্তু ব্যবস্থা ছিল, যেমন কন্টিনিউয়াস রিভিশন অ্যান্ড ভেরিফিকেশন সিস্টেম। সো এত বিভ্রান্ত হয়ে এত সব 2002 এর ডকুমেন্টস খুঁজে নিয়ে পরে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়ার কোনো যুক্তি নেই। এমনও অনেক মানুষ রয়েছে যারা আমাদের দেশের নাগরিক, কিন্তু তাদের মাথার উপর ছাদটুকু ঠিকভাবে নেই, খাওয়ার মতো পর্যাপ্ত খাবার নেই, কিন্তু তারা এখন কি করে হঠাৎ 2002 এর ডকুমেন্টস তারা খুঁজে বের করবে এবং সেটা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করবে? যাদের থাকার মতো ছাদই নেই, তো তারা ডকুমেন্টস কি করে ঠিকভাবে রাখবে? তো দ্যাটস দ্য থিং। অ্যান্ড লাস্টলি, এগুলো এফিসিয়েন্সি নয়, তৈরি হচ্ছে ক্যাওস। এসআইআর এর উদ্দেশ্য ছিল তালিকা শুদ্ধ করা, কিন্তু বাস্তবে তৈরি হয়েছে লম্বা লাইন, বিভ্রান্তি, একাধিকবার যাচাই, তথ্যের অসামঞ্জস্য। এটি রিফর্ম নয়, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাওস। দ্যাটস অল, থ্যাংক ইউ। Okay, thank you. The last speaker, Asmita Acharya from English Department, first semester. Asmita Acharya. She will speak against the motion. A very good afternoon to everyone present here, honorable speaker judges, my dear teachers, and my fellow colleagues. Okay. I'm here, we all have gathered here to speak regarding, and we are celebrating National Voters' Day, and on that behalf we are to speak about that why SIR should or should not be held in regular intervals. So to start with, first of all, I'd like to add that why SIR should not be held in a regular basis, and I'm here to speak against the notion. Reports indicate that approximately 6.56 crore names deleted across 12 states. This is not the first time SIR happening. It has happened before also in other states, and now West Bengal is going through the same problem. What this happens is, for voters enrolled after 2003, SIR often requires proof of parentage and birth records. In a country where many were born at home and without any documents and without any formal certificates, this is very illogical. That how they are to present a document in order to prove their voting identity. They have lived in this nation for so many years, and all of a sudden they have been asked to present documents to just to prove their voter identity, just to prove their citizenship. This is not at all. A government should be harassing so many people, and in such a short notice that SIR takes a long period of time because it goes through so many processes. So I would like to say that people are many aged people, like Vaishko Lokender, we are able to see that they are called for verifications. Even I'm very disappointed that my own name was deleted from the Khashra Taisa, which is the draft roll. And the two times the BLO called me in my number saying that আপনার নামটা বাতিল দেওয়া হয়েছে, আপনাকে re-verification এর জন্য আবার আসতে হবে. So my father had to rush from his work. He had to come back home. He had to take my birth certificate. And he had to rush to the BLO office just to prove that I am a citizen of this country. When all my ancestors' names are there in the 2022 voter list, my elder brother, he sat
itself on the computer to take the 2020 or 2102 list just to see that my ancestors' name are there or not. So as it turns out, yes, আমার ঠাকুর দাদা তার বাবা ইনফ্যাক্ট আমার দাদু আমার baba and all my family members names is there in the 2002 list. So why this thing is absurd thing is happening in the name of updates? To argue against the notion that special internship revision should be held at regular intervals, you can focus on its potential of mass enfranchisement, its extreme administrative and human costs. Over 58 lakhs names were deleted in the draft. These draft deletions in one exercise is nearly equal to the total deletions, that is 6.2 million made over the previous 10 years combined. So I would, in the last of the least, I would like to say that instead of frequent intensive revisions, many experts and political parties advocate for a continuous should advocate for a continuous digital update system that allows real-time corrections throughout the year, reducing the need of a sudden, disruptive, and potentially exclusionary mass drives. Thank you. Okay, thank you. As per rules, the first two speaker will get 2 minutes each and every one. Please come here and they will get 2 minutes to defend the earlier speaker. Okay. Good afternoon, everyone. After hearing all the arguments given by my worthy opponents, I want to state few points which will prove my earlier points right. According to the points given by Sumaya and Shivangi, I would like to state that the Supreme Court of India has mandated the Election Commission of India that only the leaving the voting card, both Aadhaar card as well as ration card are required for verifying citizenship. Verifying citizenship. So the voting card is not the only mandatory document for verifying citizenship only. Does this prevent all the chaos caused by voter ID cards? It also continuously helps in removing the intruders from neighboring countries. And the current data of ECI, as per given by 2025, shows that 99% of all the voters barely secured their position for voting again. So this shows that the SIR or Special Intensive Revision is an inclusionary process, not an exclusionary process. I would also like to refute Arpita's statement as she stated that SIR should not be held at regular intervals. If SIR could have been held at regular intervals, it would have to help to reduce nation level chaos caused by 20 years gap. So to conclude, I can say that a modern democracy cannot exist in old paper methods, and a modern democracy cannot exist in old paper methods, and for creating a more transparent and modern urbanized democracy in India, SIL is necessary. After hearing all the points, I want to say that the view of irregularity can be traced in our ancient India also, where Chanakya in his book Arthashastra is saying that Anabhyasi Visham Shastram. That means without uh, without knowledge or without regular practice, the knowledge or the scriptures which we read become poison. So here poison is the irregularity. So to avoid all those discrepancies, we are saying that it should SIR should be held in regular intervals. When BLO officers are attempting suicide, it is also violating the Article 21 of Indian Constitution, where we have given the right to life and personal liberty, and it is also deniable right to die. And even attempting suicide can cause penalty fine. Now,
the when it comes to border security force, so as I said in my earlier arguments also, earlier statements also, that the chief secretary itself is saying that the ethnicity, the culture is so similar that we are not able to identify the neighbor illegal immigrants and our citizens. When we so here we can say that we should not, the motion that SIR should be held in regular intervals is not denying SIR, but it is questioning that whether it should be held regularly or not. And yes, it should be held regularly because any kind of slow administrative reforms result in reduced economic growth and widespread corruption, which led us to ask the same question, which makes us to which bound us to ask the same question, standing in the same position, whether power corrupts people or people corrupts power. Thank you. Once again, good afternoon. Now, I would like to highlight those points which my opponent has just told over here. That the PLOs which are under pressure during this SIR time duration. You see the structure of the SIR procedure. What is happening? Only 2 months is given for the whole complete procedure. Within a month, the that PLO officer is going to door-to-door service and he is verifying that a person is eligible to vote or not. It is not possible for that BLO officers to verify to door and house to house verification within this short period of time. You need a time. And once he has told just that the SIR is coming from past few years. Before 20 years it has also been done. But what about the time duration which you are taking to do the complete procedure of SIR? Only 2 months. Like in West Bengal, SIR started from the mid-November and it's ending in the beginning of February. Within 2 months you are doing the procedure. That is creating the pressure under BLO and they are committing the suicide. So you should check all the procedure and the time duration and what are the guidelines you are providing to those officers. Now the second, that he said that death certificate, the person who is issuing the death certificate is another, and the person who is completing all the voter list, that is another responsibility. My question is why it is another? It is your lack of responsibility. You are not doing your work properly. If a student wants to take admission in class 5, he has to submit a previous year's CC of class 4 of another school. Then he will get admission, new admission. Then why not you have given that you are issuing a new voter card in this state, then show that your previous voter card is invalid and your name has struck from that previous state. This is your lack of responsibility and you are not doing your work, and as a result this conflict is coming out. The SIR is creating pressures under the common people and the society is coming out and all the pressure is going on. So the time duration should be increased and a proper management should be done and it should be verified, and every citizen, a street to street person who is living in a street, he should be aware about what is going on. You are one of the question arises that India is not a developed country. We are developing. You have taken the right from a common poor person, the right to vote you have taken, and now you are saying that India will develop. How will it develop? You have taken the right from that person, right to vote. You have taken away the right to vote. How will we develop? So I conclude my point. As the time is limited, I cannot say my entire view. I am concluding that a proper management is required, and you can't say that India is not a developed country. That's why the poor person can't show the paper of his. But you are taking the right. This enfranchisement is occurring because of that. You are taking his right to vote, and you are giving him that you can't vote anymore because you don't have the proper proof. You can't vote anymore. So it is a wrong practice which is taking away all the poor people's rights, and we are just the poor is becoming more poor and the rich is becoming more rich. What is this? You are taking the common right, you are taking away, and now you are saying we are in a democratic country. So I conclude that this is totally a wrong practice going. Thank you, each and everyone, the participants, the audience. The judges will take 2 minutes to declare the result.
And I would like to request Dr. Biru Rajok sir to conclude the session. থ্যাংক ইউ। সব থেকে আগে তোমাদেরকে থ্যাংক ইউ বলছি কি এত ফুল পেশেন্সলি বসার জন্য, রিয়েলি ইটস আ লং টাইম। আমরা আজকে যে ডিবেট কম্পিটিশন হলো, আমাদের নেক্সট স্যার আছেন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আছেন। আমাদের গার্লস কলেজের যে ভয়েস, কিছু যে এসআই এর মধ্যে কিছু যে সাজেশন হিসাবে নিতে পারেন, আর কিছু জন সাপোর্টে বলেছে, এগেনস্টে বলেছে, আর কিছু জন প্রসেসে যে ভুল আছে সেখানে সেই টপিকগুলোকে হাইলাইট করেছে। তো স্যার আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি যদি হায়ার অথরিটি ইলেকশন কমিশনের কাছে এই পয়েন্টগুলো যদি পৌঁছানো যায় খুবই ভালো হবে। আর এখানে উপস্থিত সমস্ত ছাত্রীকে আবার থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি। আর যে এই প্রোগ্রামের যে পিলার, তিনজন পিলার, যে যার মাধ্যমে প্রোগ্রামটা আমরা সাকসেসফুল নামাতে পেরেছি, অর্পিতা ম্যাডাম, বিশ্বজিৎ স্যার আর আর্নব স্যার, তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে যে আমাদের জাজ, দুজন জাজ যে তোমাদের কথা পেশেন্সলি শুনলেন, তার ভিত্তিতে উনি কিছু মার্কস দিয়েছেন। তো প্রাইজ রেজাল্ট রেডি আছে। আমরা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এখানে কলেজ থেকে ডিক্লেয়ার করবো, লেকিন এখান থেকে একজন হায়ার লেভেলে যাবে। তো তিনটা আমরা নাম দিব এখানে। আর আপনাদেরকেও ধন্যবাদ, স্যার সঙ্গে এসেছেন, গোটা টিমকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আর স্যারকে তো বিশেষ রূপে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আর এটা সত্যি খুব ভালো প্রোগ্রাম হলো। আর গোটা কলেজ থেকে স্যারকে থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি। আর এরকম প্রোগ্রাম জন্য আমরা সবসময় রেডি থাকি। স্যার আগে থেকে জানালে এই প্রোগ্রাম আরো ভালো হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। আর টিফিন, এক্ষুনি টিফিন আছে, তোমাদেরকে টিফিন দিয়ে দিচ্ছি। আমরা এতক্ষণ ধরে খুব সুন্দর কতগুলো মানে আলোচনা শুনলাম, মানে যে ডিবেট, খুব সুন্দর একটা আলোচনা হলো। এবং সবচেয়ে বলতে গেলে আমাদের বেশ কয়েকটি পার্টিসিপেন্ট তারা কিন্তু পরিসংখ্যান তুলে ধরে তাদের বক্তব্যগুলো রেখেছিল। এবং সেটা হচ্ছে গিয়ে মানে এই পরিসংখ্যান গুলোই কিন্তু আসলে আমাদের ভীষণভাবে চমৎকৃত করেছে যে তারা এতটা অ্যাওয়্যার, তাদের মধ্যে যে অ্যাওয়ারনেসটা, সেই অ্যাওয়ারনেসটা কিন্তু আমাদের খুব ভালো। বেশ কয়েকজনকে কিন্তু আমাদের রীতিমতো একটা মানে মার্কস কিন্তু স্পটের মধ্যে পড়তে হয়েছে যে কাকে আমরা বেশি দেবো, কাকে কম দেবো। মানে প্রায় ম্যাক্সিমাম পার্টিসিপেন্টস কিন্তু ভীষণ ভালো বলেছে। এবং আমরা আশা করবো যে আগামী দিনেও এরকম আমরা পার্টিসিপেন্টদের কাছ থেকে এরকম সুন্দর রেসপন্স পাবো। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, নমস্কার। আমাদের এই যে এনভিডি প্রোগ্রামের যে এসভিট এর এখানে একটা ডিবেট কম্পিটিশন করা হয়েছিল যে ওয়েদার এসআইআর শুড বি হেল্ড ইন রেগুলার ইন্টারভ্যাল, হট ইন্টারভ্যাল অর নট। তো হাউএভার খুব সুন্দর এইখানে ডিবেটটা হয়েছে। এবারে আমি এখানে যারা ছাত্রী সবাই ছাত্রী আছে বলবো যে অনেকের মধ্যে একটা স্টেজ ফোবিয়া, বা হয়তো বলতে ও পারবে জানে কিন্তু সে বলতে সাহস পাচ্ছে না। এইটা আগামী দিনে তোমরা চেষ্টা করবে, তোমরা ইন্টারভিউ ফেস করবে, তোমরা চাকরি পাবে, তার জন্য তোমাদেরকে যেটা বলতে চাইছো, কারণ এইটার কোনো উত্তর হয় না। যেমন একটা কোর্টে দেখবে উকিলরা
অ্যাডভোকেট যারা কেস লড়ে, একজন ফেভারে বলেন, একজন এগেইনস্টে বলেন। তুমি যখন বলবে ফেভারে, সেই ফেভারে কি কি তুমি বলতে চাইছো সেটা গুছিয়ে বলবে। যারা পাওনি একটু দাঁড়ান, যারা পাওনি একটু ওয়েট করো, তারা এগেইনস্টে গুছিয়ে বলবে। এইটা আর কিছু না, এইটা একটা কম্পিটিশন, এইটা একটা প্রতিযোগিতা, এইটা কোনো হারা জিতার কোনো লড়াই নয়। তবে আমার খুব ভালো লাগছে যে ডক্টর রজক ওনাদেরকে আমি কালকে এসে বলেছি, তারপরে শর্ট নোটিশে এতজন উপস্থিত করিয়েছেন এবং তোমরা যে অংশগ্রহণ করেছো খুব ভালো করেছো, খুব ভালো করেছো। তো আমাদেরকে একটা করতে রেজাল্ট একটা জানিয়ে দেবো। হাওয়ার এইসব প্রোগ্রামে যত পার্টিসিপেট করবে সেটা আগামী দিনে তোমাদের কিন্তু কাজে লাগবে। আর এই যে এসআইআর প্রোগ্রাম করছে তোমরা নিজেরাও জানো, এখন প্রত্যেকের বাড়িতে বিএলও যাচ্ছে, ফর্ম ফিল আপ হচ্ছে, কারো কারো আনম্যাপ অবস্থায় হেয়ারিং হচ্ছে, হোয়াটএভার ইট মে বি। এর কিছু ভালো দিক আছে, কিছু খারাপ দিকও থাকতে পারে। প্রস এন্ড কনস আমরা সেই প্রসঙ্গে না গিয়ে যে তোমরা নিজেরা নিজেদের এটা বলবে। তো এতে কি হয়, যত তোমরা অংশগ্রহণ করবে এইসব প্রোগ্রামে তত তোমরা you will be enriched. এবং I am also very happy to organize this program here, and I will congratulate all the college authorities, especially Dr. Biju Rayo, who helped me a lot to successfully complete this program here today. Thank you, and all the teachers, all the organizers of ASANSOL Girls College, and we will expect every year we will try our best to organize a government program. Okay? Thank you. Best of luck. We will see you. Okay, now comes the most interesting and the challenging and the enthusiastic part of the event today. Actually, what I want to tell you that all the participations, all the students who have participated, everybody is a good one because within this short notice they have come out, volunteered, আমরা কাউকে কোয়াস করিনি, আমরা কাউকে জোর করিনি, প্রচন্ডভাবে স্পন্টেনিয়াসলি পার্টিসিপেট করেছে, পার্টিসিপেট করতে চায় সেটা বলে সেটা জানিয়েছে। এ হয়েছে এই কারণেই যে আমাদের কলেজে এই চর্চাটা হয়ে থাকে এবং এই চর্চাটা প্র্যাকটিসে আছে বলে একটা ডিবেট কম্পিটিশন করাটা কিছুক্ষণের নোটিসেও সম্ভব হয়। সেই জন্য স্টুডেন্টদেরকে আরো আমি কংগ্রাচুলেট করবো এবং এই চর্চাটা আমাদের জারি থাকুক এটা আমি বলবো। আর আজকে যারা বিচারক ছিলেন তাদের একটা কাজ করতেই হয়, মানে খুব পছন্দের কাজ না হলেও কিছু জনকে বেছে নিতে হয়। সেইটা আমি ঘোষণা করছি এখানে যৌথভাবে তৃতীয়, তিনজন তৃতীয় হয়েছে। পূর্বা দে, ঈপ্সিতা দাস, পূজা তন্তুবাই, এই তিনজন আজকের বিতর্ক সভায় এখানে সামনে এসে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে পূর্বা দে, ঈপ্সিতা দাস এবং পূজা তন্তুবাই, তিনজন একটু এখানে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় স্থানে আছে যে বিপক্ষে বলেছে কৌশালী ঘোষ। কৌশালী ঘোষ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। কৌশালী ঘোষ, অনেক অনেক অভিনন্দন। এবং আজকের বিতর্ক সভায় যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে প্রজ্যোৎ কর। প্রজ্যোৎ কর প্রথম স্থান অধিকার করেছে আজকের বিতর্ক সভায়। প্রত্যেকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনাদের
এগুলো হোয়াটসঅ্যাপে স্টার্ট হয়ে যাবে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ আমি না একটু অনেক কিছু নেই इसको टिफिन नहीं मिला है ना, वो मेरे केबिन में आईपीसी केबिन में आ जाओ, वहां पर टिफिन हम लोग मंगवा के ले लेना वहां से, ठीक है? যারা টিফিন পাবে তারা একটু ওয়েট করো। যারা টিফিন পাবে তারা ওয়েট করো একটু। টিফিনে নিয়ে যাও। Please take bite of balloon, each and every one. একটু ওয়েট করো, নিয়ে আসছে ওরা। সংখ্যাটা ঠিকঠাক জানতো না তো। नहीं नहीं ये प्रैक्टिस